Започваме с само половина част за гостуване по балкански стандарти некои. Най-напред да ви посъкам добре дойде в Кратово, дека јас се чувствам като домаќин на некој начин в Кратово, бидејќи 10-ти пат организираме меѓународен фестивал на етнолошки документарен филм, юбилей кој што ме навреќа пред 9-10 години, кога една мала екипа составена од професорката Мирјана Мирчевска, Валден Воцев, Лидија, Драган е тука и некои други од тоа прво председателство на Македонското етнолошко друштво, нормално и јас, и дојдовме до идеја да организираме еден фестивал на етнолошки документарен филм во еден помал град во Македонија, да одлучиме тоа да биде Кратово. Накратко. Hi, first let me welcome you to this 10th edition of the International Ethnological Festival of Film. Today brings me back to 10 years ago when me and a fellow group of colleagues decided to make a festival that's going to take place in the small town of Kratovo. Окей, значи донесохме одлука тој фестивал да се одржи во Кратово, а тогаш нормално колегата Драган Георгиевски беше директор на музеот и ни требаше логистика и се до тоа успешно го стартиравме и за среќа 10-ти пат денес, юбилеен пат, го отваряме овој фестивал на етнолошки документарен филм во градот Кратово. So luckily, we're glad to welcome you today to the 10th edition of this festival. За самиот 10-ти фестивал Кратово 2021, повеќе ќе ви каже колегата Владимир Боцев, кој е председател на организацијскиот одбор, а јас како председател на Македонското етнолошко друштво имам задолжение да поделувам неколку благодарници. You will hear more about the festival from my colleague Bocev. And I have an obligation to first award a few gratification certificates for our friends and supporters. Ќе започнеме со институцијата која ни е домаќин на овој фестивал, тоа е Музеот на град Кратово. А бидејќи актуелниот директор е болен, од болница или за некаде. Since the current director is sick, he just left hospital. Благодари се ќе даде на преходниот директор кој што ише на нашето македонско етнолошко друштво. We will award this certificate. Се надам ја дека овие 10 години успешно соработуваме и понатаму ќе соработуваме во интерес на етнолози. Благодаря. I hope to maintain the already fruitful collaboration in the years to come. Сега за еден од најредовните учесници на фестивалот, покрај колегите од Кралевска, кои за жал ова година не може да дојдат, ја поканувам господјата Красимима Донева, исто така една благодарница, за редовно, ама не се откажа од камерата, она ми е документатор, има снимено за секој фестивал по една касета најмалку што се случува. Ајде, Красимима, заповедај. И Красимима ќе се обрати бараш една минута да се обрати до учесници на фестивалот. Благодаря много. И пак да се виждаме. Ако да ме кажеш, што требаше да кажеш, искаш една минута. Добре.
Изходи се си едната минута. Сега да използвам. Аз ще по-късно. Благодаря много на организаторите. Аз съм за 7 година тук и всяка година идвам. Документирам целият фестивал, съответно и така после да го имат за документация. I'm grateful to the organizers for welcoming me for the 7th year in a row. I'm usually here to document everything. I waste a whole cassette for every edition, so you can later enjoy the video. Един момент сега. Just a А moment. имаш и ти подаръци. Да, момент. Ти не носаш без подаръци. She's from Bulgaria. Хайде, Влади Бокси. Яви се. Това е за теб, да, специално друга турбичка да се видейте от гръща тук с кръпче. Ами бъдеш и на Бунев ли да кажеш, не може на Франция. Благодаря. Нищо. Това е запис от миналата година от фестивала, така че имаш там Много съм още. ти благодарен, що правиш запис. И още един запис имаш от 2008 година. Кога сме били на Бани Кога беше по-млад, не? Добре, The Красимина. video recording of last И това year. за Драган ли е за което? Да, и той е за Драган. Добро. Размърда ли? Добре. Имам чест Благодаря. Айде, заповядай. да бъдем благодарница и на годишният предавач. Знаете, всяка година имаме по едно предаване, по един некогато имахме и по 20 представници, кои ще ги не запознат с нивният начин и стил на продукция на етнолошки документарни филмови, сеньор Мауро Бучи. Awarding the certificate to another guest from Italy, Mr. Mauro Bucci. И сега, како и обично, thank you. Thank you very much. Thank you to invite me here. Thank you to Grazie. the Ethnological Macedonian Society and to Vladimir who invited me here also this time. And I'm glad to be again here after 3 years from my last time. Драго ми Thank ще you. съм да после 3 години благодарам на Владимир и на цялото етнологическо дружество, що ме поканихте и ще ме приемете. Благодариме. И аз сега завърших моя дел пресвеченото отваряне. Сега го поканувам, бидейки домакин от музеят на Крато, ни каже добре дойде. Спиритус Новес на етнологията. Накратко. Добре се на 10-тиото издание на нашия фестивал. Еве сега можем да от ова перспектива да видим дека времето бързо поминува. Ние се трудевме овие 10 години да го зголемиме интересот за етнолошкиот филм во Македонија воопшто и во Кратово, меѓутоа добро е што и меѓу етнолозите има интерес за нашата работа, значи затоа што целта на нашиот фестивал беше толку таа да го зголемиме интересот за етнолошкиот филм, затоа што сметаме дека тоа е една многу добра алатка која помага во истражувањето на етнологијата и пред се во презентацијата на етнологијата. I'm glad to welcome you to the 10th edition of the festival. I have to say we've had some efforts in the past years to increase the interest for this festival and ethnological films in general. And we're happy to even have ethnologists here. But we are very grateful that slowly, steadily, we're making progress. Да. Значи ова не е And we think ethnological films are a great tool to promote the tradition and all ethnological values. така, во ова годишното издание, како што можете да видите и од програмата, имаме 27 филмови од различни страни на светот. И благодарам на авторите што дојдоа тука. Имаме 4 автори од страна. Во ова време на пандемија тешко се доаѓа. Навистина тие направија големи, според мене, голем напор за да дојде до тука и да го споделат своето искуство со нас. Значи, уште еднаш голема благодарност до сите вас, до овие што, мислам, колегите што дојдеа од страна и да почнеме со проекции.
We have 27 Cocktail. different movies, films from all over the world, and we're very grateful for the amazing efforts all of our guests have had, all the 4 foreigners that are here. Due to the pandemic, we are aware that we have a decreased number of participants, but thank you anyways for being here. It means Да. Пред да почнеме, малку ќе се подружиме во холот на музеот, еден коктел и потоа веднаш почнуваме. Before we start with the movies, I would like to invite you to the hall for a brief cocktail. Thank you. Yeah, I like the white chocolate. Значи, не продолжуваме, туку почуваме со програмата на фестивалот. И, како што може да видите во програмата, нашиот прв гостин, односно предавачот кој што оваа година дојде во нашиот фестивал, да каже како тој ги прави, како тој гледа на визуална антрополошкиот филм или етнолошкиот филм, е нашиот драг гостин, Мауро Бучи од Италија, кој тој е независен антрополог и филмаджија, има многу филмови направено, пред 3 години беше кај нас. Така што, Марио, please. The floor is yours. Thank you very much. We are about to begin with the projection of the movies, and as our first lecturer, we have our dear guest Mauro Bucci from Italy to tell us more about his journey. Okay, thank you very much. And I am Mauro Bucci, and thanks to be here and to listen this lecture of mine. And I'm a filmmaker, and I work in the field of ethnographic cinema. And the title of this lecture is How I Make Documentaries, and I would like to add how I make documentaries about migrations, because migrations are the topic right now of my work. Јас сум Мауро Бучи, работам во полето на продукција на антрополошки филмови. Моменталната тема со која што се бавам во последно време е миграции и денешната моја предавање ќе биде токму за тоа. Okay, and I work with migrants that arrived from West Africa to Europe, entering in Europe in Italy. So people that, as you know, arrive in Europe and apply for political asylum. Станува збор за луѓе од Западна Африка и такви луѓе кои што се селат во Европа и аплицираат да добијат документи и да останат во Европа. Okay, 3 years ago I was here in Kratovo to present a documentary of mine about one of the centers, the shelters that in Italy give hospitality to this kind of migrants. And for that documentary, for that project, I lived for 1 year inside this camp, inside this shelter, together with the migrants, in order to do my field work and to record my first film. And during that period, I applied the ethnographic method of participant observation. Пред 3 години бев во Кратово и го промовирав мојот прв филм, кој што се работеше за еден центар за згрижување на такви мигранти. И за самиот да навлезам повеќе во темата, престојував 1 година во тој центар и ја вршев улогата на етнолог наблюдувач.
And during that in that project, in that film called Hotel Splendid, I told how worked the journey from Africa to Europe, and what happened when migrants arrived in Italy and they waited for 1 year in the shelter for the result of their applications for political asylum. Овие луѓе барале политичко бесно, значи сакале да мигрираат во Италија и тој ги интервјуирал и зборувал со нив во детали колку е тежок патот да стигнат до Италија и колку е тешко да, мислам, како се одвива чекањето на документите во тој центар за згрижување. Okay, but after the project, from my point of view, I felt that what I said about migration in that work, it was not enough for me. There was something like a missing piece, something that was important to understand about migrations and was connected about the reason why the migrants arrived to Europe. Because some of them arrived because they were persecuted in their countries, others because they just they wanted to find a better life, a better status in Europe. Но после тој филм се чувствува дека не доволно сум зборувал за миграцијата и зашто всушност луѓето од Западна Африка сакаат да се преселат во европски држави или конкретно во Италија. И се чувствува дека треба малку повеќе да елаборирам на темата. Дел од луѓето беа буквално протерани од државите, а дел од нив доброволно сакаат да се преселат во Италија за да најдат подобри услови за живот. So, to better understand the reasons that were the basis of this journey, of this kind of migrations, for my new project, I followed the life of one migrant, one person called Isadar Boy, that was housed in that shelter of refugees. And I lived with him for a longer period, both in Europe and in his homeland, in his country from Gambia, together with his family, in order to understand better his experience and his point of view. За целите на мојот втор филм, односно за претходниот филм, престојував со едно мало момче од Гамбија. Yes. И неговата фамилија, за подобро да ги разберам неговите, односно нивните перспективи и да ја пренесам нивната приказна. So, I'm talking now about a topic, the topic of circular migrations or retard migration. I mean people that arrive to Europe, like the main character of this my new documentary, that are able to start a new life in Europe and after to send money back to their families in Africa, and when they have the opportunity even to go back by person in Africa and to start also business in Africa to improve the situation of their family and of their village. Значи, темата на која што се фокусирам е циркуларна миграција, односно луѓе кои што на прво место доаѓаат во Европа за да стекнат нови знаења и да заработат пари кои што подоцна можат да ги испраќаат до семејствата, се до точката која што самите не можат да се вратат во Африка, во нивното родно место и таму да отворат нов бизнис и за да подобрат состојбата на нивните семејства и нивното село. So, Кој што даде. I can say that both migrants that arrive in Europe because they are really persecuted in their countries or in Libya or in other places in Africa, and migrants that arrive in Europe for economical reasons because they are looking for a better economic status. In both cases, one important need it is to help with at home to stay in their homeland. And this is one of the important reasons, one of the common traits that I found in my research about migrants during these years. Оно што го забележав дека е заедничко за сите луѓе кои што мигрираат е токму потребата да придонесат и да помогнат на нивните семејства и сватија дека
главната причина поради која што луѓето генерално масовно се селат е токму тоа. This is maybe it can look simple and banal, but there is something that for Western people it is not easy to understand. In particular, that the migration, the journey of these people doesn't stop just when they arrive in Italy or when they found a work in Europe. There is always a kind of pressure that they receive from home to help people that are still in Africa, because this kind of endeavor, this kind of journey, this kind of trip that people are doing from West Africa, in my case, to Italy, to Europe, is supported from the families, the relatives, and the villages, the people, the group of people that is at home. And many times they also spend a lot of money for this kind of journey. And to help one person from the family to go abroad. And when this person arrives to Europe, of course at home they are waiting that this kind of money, of endeavor that they did, produce some effects, that they have some return in economical return at home. And here. Yes. Она што може би звучи вам едноставно и банално, е токму тоа што мене фасцинира, дека понекогаш целото село или целото заедница или целото семејство вложува големи напори и многу енергија и многу пари, за да може еден член од нивната заедница да стигне до Европа и потоа тие очекуваат да им се врати инвестицијата, односно луѓето кои што успеваат да стигнат во Европа имаат огромен притисок и нивното патување не завршува моментот кога ќе стигнат во Европа, туку постојано треба да мислат како ќе се снаоѓаат во неа. There are a lot of expectations about the person that is in Europe should do for the families that are at home. And this, I can say, this chain of expectation is exaggerated, is often exaggerated. Why? Because, okay, from the point of view, for example, of the people that were living in the village where I did my field work for this project, for them was clear, was something they didn't put in question, that if a person from Africa is capable, is able to reach Europe, in Europe for sure you will find the wealth, you will find the work, you will find a place where to stay, and everything will be easier and better than to be in Africa. And I spoke with many people in the village, and almost never I heard about someone that told something problematic about Europe. Something like, for example, it is difficult to find a work, or if I go to Europe, it is not easy to manage my life, because after I can find a house, for example, where to stay. But there is a perception that if you reach Europe, everything will be better, and you will get a better social status also at home. And after you will reach a level of social status, of economical status that you can have in your own country, in the place where you live in Africa. Често пати се случува очекувањата на луѓето кои што стануваат во Африка од човекот кој што успева да стигне во Европа да бидат превисоки и нереалистични. Тие мислат дека во моментот кога ќе стигнат во европска држава, веднаш ќе стигнат до некој повисок статус, ќе се обезбедат економски и ќе можат нели да придонесат за добро деток на сите. Меѓутоа тоа не е реалноста поради повеќе фактори. So we have expectations from one side that are very big from the point of view of Africans, of Gambian people, where I did my field work, and the reality was the migrants arrived to Europe, and after, at least in the start, it is difficult to find a work, to find a place where to live. There is a kind of frustration, of course, and also angriness sometimes, because things are not as they expected. And here the interesting thing is that this narrative